cement land in Athi-River. The motion, which brought other House proceedings to a halt, was presented by the MCA of Mlolongo and Syokimau Ward, Daniel Ndweki, this morning, emphasizing the urgency of the issue. Sisi kama serikali ya Machakos tutapeleka fresh application kotini na tutaenda pale kama interested stroke affected party kwa ile jambo ambayo imefanyika. Na ile maombi tunaomba kule kotini ni kitu ya kwanza ni kwamba hii watu walienda pale bila kupeana notice. Sababu hata kama unaenda kubomoa kitu ya mtu unapeana notice. Number 2, hakukuwa na orders for that effect. Number 3, we are seeking for compensation for the damage caused. Kwa lugha ya Kiloa ya Kimombo tunaita injuria sindam nam. These people have suffered what we call special and general damages, and others has also suffered what we call injuries. Na tunasema rais, tokea hadharani useme interest yako ni nini ya kukuja kubomolea watu wa Machakos. Watu wetu sasa hawana mahali ya kulala, hawana chakula, hawana mavazi. Tunasema hii ni jambo la aibu sana. Sababu tuliona juzi president akisema hakuna mtu atabomolewa nyumba yake Kenya hii hata kukiwa na court order. Kwani hiyo sheria ama hiyo order alipeana ina apply mahali kwingine, lakini si Machakos? Hapa Machakos ndio tunakuja kubomolewa. Tumeona Kashagwa kule Nakuru akiongea watu wasibomolewa manyumba, lakini hapa Machakos wamenyamaza, watu wamebomolewa. Tunasema hii ni madharau ya Now, in a bid to providing